Kissinger to visit China, and ping-pong diplomacy was carried out. 55 years ago, President Richard Nixon sent Dr. Henry Kissinger to visit China, and ping-pong diplomacy was carried out between our two countries. Through efforts of the two governments and peoples, the door that had remained frozen for over 20 years was opened, marking a milestone in contemporary international relations. From then on, China and the United States have written many chapters of friendship through mutual openness and cooperation. Under the new situation, President Trump and I, fully aware of the expectations of our two nations and the international community, have had multiple meetings and phone calls and kept China-US relations generally stable. 今天，我同特朗普总统就中美关系和国际及地区形势深入交换意见。我们一致认为，中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好，不能搞坏。两国合则两利，斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。我们同意构建中美建设性战略稳定关系，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。 Today, President Trump and I had in-depth exchanges on China-US relations and international and regional dynamics. We both believe that the China-US relationship is the most important bilateral relationship in the world. We must make it work and never mess it up. Both China and the United States stand to gain from cooperation and lose from confrontation. Our two countries should be partners rather than rivals. President Trump and I also agreed to build a constructive China-US relationship of strategic stability to promote the steady, sound and sustainable development of China-US relations and bring more peace, prosperity and progress to the world. 尊敬的特朗普总统先生、女士们、先生们、朋友们，纵观中美关系发展历程，能不能做到相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美关系能否稳定发展的关键所在。当今世界变乱交织，中美关系承载着两国17亿多人民的福祉，关乎世界80多亿人民的利益。我们应当共同扛起这个历史重任，推动中美关系这艘巨轮沿着正确的航道平稳前行。 Honorable President Donald J. Trump, ladies and gentlemen, friends, looking back at the course of China-US relations, whether or not we could have mutual respect, peaceful coexistence and win-win cooperation is the key to whether the relationship can advance steadily. The world today is changing and turbulent. China-US relations concern the well-being of the over 1.7 billion people of both countries and affect the interests of the over 8 billion people of the world. Both sides should rise up to this historic responsibility and steer the giant ship of China-US relations forward, steadily and in the right direction. 最后，我提议为中美两国发展繁荣和人民幸福，为中美关系的美好未来和两国人民的友谊，为特朗普总统以及在座的各位朋友的健康干杯！ Now please join me in a toast to the development and prosperity of China and the United States and the well-being of our people, to the bright future of China-US relations and the friendship between the two peoples, and to the health of President Trump
and all the friends present. Cheers. 干杯！ Cheers.谢谢习近平主席。 Thank you, President Xi. 现在请特朗普总统致辞。 Next, a toast by President Trump. Well, thank you very much. This is a great honor. It was a fantastic day. And in particular, I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome. And it really was a magnificent welcome like none other. And for so graciously hosting us on this very historic state visit. We had extremely positive and productive conversations and meetings today with the Chinese delegation earlier. And this evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China. And it was a great honor to be with you. Please.感谢习近平主席。今天我们度过了非常美好的一天。首先要感谢习近平主席这一盛大的欢迎，那么也非常感谢在这一次历史性的国事访问当中非常慷慨地接待了我的代表团。那么今天早些时候，我们跟中方进行了富有成效以及具有建设性的对话。那今天晚上将是我们另外的一次机会，能够共同再次讨论我们今天早些时候已经讨论到的一些问题，以及我们的共同利益，以及我们如何能够为全人类塑造更好、更安全的未来。The relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America's founding. The first American consul to China, Samuel Shaw, arrived on the first American trading ship to reach these shores in 1784. The Chinese merchants had a name for the Americans. They called their visions the New People. 2.5 centuries later, that first connection has grown into one of the most consequential relationships in world history. 美国人民和中国人民之间的友谊可以追溯到美国的建国之初。那么，美国的第一任驻华大使萨缪尔·肖先生在1784年乘坐第一艘美国的商船到达了中国的沿岸。当时中国的商人是这样称呼到来的美国访客，他们将当时到来的美国访客称为一个崭新的民族。250年后的今天，这一个当初的友谊已经慢慢的演变成为当今世界当中最举足轻重的关系之一。From the beginning, our citizens have shared a deep sense of mutual respect. Founding Father Benjamin Franklin published the sayings of Confucius in his colonial newspaper, and today's sculpture, recognizing that ancient Chinese sage, is carved into the face of the United States Supreme Court very proudly. 从一开始，我们两国之间的人民就已经有深厚的相互的尊重。美国的国父本杰明·富兰克林曾经在他的殖民报纸当中刊登了孔子的《论语》，而今天在美国最高法院建筑物的门前，可以说有一个雕刻，这个雕刻就是为了向中国的这一名古代的圣人进行致敬。The appreciation ran in both directions. Chinese admirers of
President George Washington gifted a stone tablet honoring his memory to adorn the Washington Monument. It bears the words of a Chinese official who called the great general and statesman a hero among men. 这一种欣赏是相互的。那么，许多中国人非常崇敬乔治·华盛顿总统。那么，这些人当时就向美国捐赠了一个石碑，就是为了纪念华盛顿总统。目前这个石碑已经镶嵌在华盛顿纪念碑里面，石碑上刻有当时的一名中国官员形容这一名伟大的将军和政治家，他们把他称为人中豪杰。And across the centuries, this mutual esteem grew into a relationship that reflected the tremendous talent and potential of our two people. Chinese workers helped lay the railroad tracks that connected our Atlantic coast to the Pacific. American travelers to China helped spread literacy and modern medicine. And at the request of China's ambassador, it was President Theodore Roosevelt who provided the funds to establish President Xi's alma mater, Tsinghua University. 在过去几百年当中，这种相互的尊敬已经成为了一段全新的关系。这段关系可以说反映出我们两国人民之间巨大的潜力以及我们的努力和智慧。中国工人当初帮助美国建设了我们的铁路路轨，连通了美国的大西岸和太平洋沿海地区。美国当时早期出访中国的美国人也帮助中国提升了识字率，并且引入了现代医学，并且应时任中国驻华大使的请求，罗斯福总统也专门提供了资金，成立了习主席的母校清华大学。As allies in World War II, President Franklin Roosevelt's mentions of the brave people of China, that's what they were, drew loud cheers in his speeches in the United States, and everybody loved what he had to say, just as many Chinese now love basketball and blue jeans. Chinese restaurants in America today outnumber the 5 largest fast food chains in the United States, all combined. That's a pretty big statement. 那么，作为二战期间的盟国，罗斯福总统在美国的多次演讲当中提到了勇敢的中国人民。正如当前许多中国人非常喜欢篮球和穿蓝色的牛仔裤，在美国目前的中餐厅的数量要比美国前5大快餐连锁店的总的店面还要多。This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families, and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness, and peace for our children. We love our children, this region, and the world. It's a special world with the two of us united and together. 那么，至于商业当中的纽带以及我们的相互尊重，可以说追溯到250年前，是我们将要构建的未来的基础。这一未来将会惠及我们两国的人民。美国人民和中国人民有许多的共同点，我们都崇尚劳动。我们都崇尚勇气和成就，我们都非常爱我们的家庭，我们也爱我们的国家。我们两国一道，我们将有机会基于我们共同的价值观，创造出一个更加繁荣、基于合作、幸福、和平的未来，为我们的子孙、为本地区以及全世界造福。Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. And I'd now like to raise a glass and
propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship, and I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you, President Xi. 那么再一次感谢习主席，感谢这一美好的欢迎。那么今天晚上，我也想借此机会向您以及彭女士提出邀请，于9月24号邀请你们出访白宫。那我也希望，针对美国人民和中国人民之间深厚的以及持久的友谊，我提议我们进行举杯。那么我们这两国关系是非常独特的一项关系。Thank you, everybody. 感谢。Thank you, everybody, very much. 感谢。他准备走了，2位老师看准了。OK，let's go。请大家用餐。The banquet now begins. Bon appetit. अमरीकी सदर ट्रंप के एजाज़ में तकरीब के मनाज़िर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर ट्रंप खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। आज मेरा यहाँ मौजूद होना मेरे लिए एजाज़ है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया, आज हमने जो गुफ्तगू की है दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन नताइज निकलेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर के साथ इंतहाई तामीरी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। एक दूसरे का एहतराम तरक्की की पहली मंजिल है, और उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इससे पहले चीनी सदर की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप को अपने दरमियान पाकर खुशी महसूस हो रही है। सदर ट्रंप का दौरा चीन तारीखी है। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। चीन और अमेरिका मिलकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। चीनी सदर ने कहा, सदर ट्रंप के साथ तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि चीन और अमेरिका दोनों के अवाम शानदार हैं। चीनी सदर की जानिब से ये कहा गया है। बीजिंग में तकरीब का इनेकाद किया गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टीम के एजाज़ में तकरीब भी रखी गई है, जिससे गुफ्तगू भी की गई है। और चीनी सदर ने भी इस तकरीब में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दुनिया में होने वाली पेशरफ्त पर ट्रंप के साथ तफसीली गुफ्तगू की गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं को मिलकर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए काम करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन तारीख़ी है।